근데 요즘 있잖아. 결혼도 안 하고 애도 안 낳고 결혼도 거의 안 한다. Cât ai găsit zborul acolo? Las că tu nu știi și cheltuieli de drum, ați mers pe acolo. Tu doar de la hotel, trebuie să ajungi la hotel, dacă n-ai timp de bine. Oricum, mai să mai fie poate și alte cheltuieli de drum, dar tu acolo trebuie să stai o săptămână. Oricum tu ai să stai în hotel aproape, să te ducă, dar mai scurt asta mai fie cheltuieli. Toate etichetele tu ai să ai grijă să nu să le strângi, că nu mai să vezi ce faci cu ele. Dar de hotel, unde te cazează, ți-o spus? Cred că să fie campus universitar sau ceva, dar la școala de vară acolo este ceva de cazare. Adică unde ați fi cazat, ceva de informații de genul ăsta. Nu, dar pe site, știi că doar iau pagina lor, unde se cazează cu tine și acolo se cazează și cu tine. Da, ne uităm. Înseamnă că biletul ai găsit și tu îl transmiți. Dar tu ți-l-ai găsit singură sau ai discutat cu Igor cum a zburat, nu știu, în Coreea altă dată? Singur ți-l-ai găsit? Dar măsă așa o să ne vadă că când înțelege și am făcut o grupă și am făcut am pus cu niște idei. Și atunci, Auzi, dar... Pe unde zbori? am și fac... am și arăt. Shanghai. Foarte bună. Perioada? Țara lui Coreea. Da, scris în... Deci să 두 영화 아까 진짜로 정보통신 정책학회에서 뭐 왔더라? Și denumirea la școală de vară, dacă acolo și nu organizează instituția. 어려우면 물어내라는 거 뭐 어떻게 물어내는 거? Eu am, dar să nu trimiți și ei. 그래? 알겠어. Suntem examen. 날씨가 이렇게 더우니까 체육장에 E de ce să n-a fost 이런 사람들 이제 건강에 몸이 나요 지금. eu vă spun că am notat eu să merg în cap. Dar asta e direct la ce-am fost cu asta de mine. Hello, students. If you are ready, I would like to start. Begin with the lecture. Yes, we are ready. Can I Yes, Professor. can I go? Yeah. Okay, thank you. So today 여기에 저기 자막이 나오는데 자막이 안 나오죠. Uite
Seul, global governance of telecom. Last week, when you remember, I discussed about internet governance. I explained the origination of the internet governance and how does it go in global arena. But today, I would like to talk about global governance of telecom. Telecommunication stands for, here in this lecture, telecommunication specifically stands for network infrastructure, not internet. Internet is high level, more application level, but if we when it comes to the telecom means network and infrastructure. To be more specific, it could be a layer 1 or layer 2. In terms of technology, it is a physical network. Okay, so network is not internet. So the global governance of telecom is more about the global governance of telecom network infrastructure, not internet. Let me start with the international organization. Okay, we got it. Let me start with the international organizations. Around the telecommunication infrastructure, network infrastructure, we have two important international organizations. The first one is ITU, and the second one is POLITICI. I think you might already know about the ITU. ITU is International Telecommunications Union, and it is affiliation of the United Nations system. It is a traditional international organization which is governing the international global order for the telecommunication infrastructure. What is WTO? WTO is an organization who is governing, who is managing the international trade. Trade procedure or trade practice. WTO has a very important international agreement, which is called International Telecommunication Agreement, which refers to the International Telecommunication Service
and specification for international interoperabilities for the international networks. And ITU has been there for more than 150 years, and this is a traditional global governance organization for the telecommunications. This is a brief history of the ITU. And ITU was founded in Paris in 1865, about 150 years ago, as an international telegraph union. Okay? So back then, about 150 years ago, there was no telephone or internet. The major dominant media then was the telegraph. Okay, telegraph. As you know, the telegraph was based on the most technology. So, International Telegraph Union was founded to maintain the international interoperability between many telegraph networks around the arena. And in 1942, it became the International Telecommunication Union, and in 1947, this agency became a specialized agency of the United Nations. So nowadays, the International Telecommunication Union is a part of the United Nations systems and specialized agency for IT telecommunication infrastructure. And the headquarters is in Geneva, Switzerland. This page shows tells you that you can find a brief history about the ITU at YouTube. So I want students to take a look at the YouTube video at this URL. The bottom here. There's a URL at the bottom, so I want to take a look at the video. And the video tells about the brief history about ITU and what ITU is doing for the international ICT infrastructure. Okay, ITU membership. And who is participating in the membership? The primary membership is government. Okay. The government delegate get together to make a decision, international order to manage the interoperability of the global telecommunication infrastructure. Okay, so the primary membership is for the government, and the private sector here stand for the network companies who got their license from each countries. Okay, so basically, ITU is shaped by the government and the telecommunication industry, who is maintaining the telecommunication network infrastructure in each countries.
organized activity within the IETF, International Engineering Task Force. I told you that IETF doesn't have any membership system. There is no membership. It is open to anybody. Anyone can participate. Participate in any meeting held by IETF. Contrary to that, ITU is a membership system. Okay? So primary membership is in government. So that is a basic difference between telecommunication governance and internet governance. So telecommunication governance is more of a closed system with by the membership. But internet governance is very open system. So there is no membership and it is open to anybody in the world. So anybody who has interest in participating the internet technology fora, he can participate in the forum and say anything you want related with the technology standards. That is the basic system. So ITU is a traditional and which has a membership which is very closed system. The internet is open to anybody who has interest. So anybody who wants to participate in the internet conference, he can participate to the internet conference. This is the basic difference. ITU has a membership system. The primary members is the state, nations, government. So currently it has 189 members. And second members, they are companies, research institute, and manufacturing companies. Those sector members are about 660 members. So when they run the membership system, the primary members is 189 countries, and they have auxiliary members of 660, which comprised of private company, vendors, research agencies, and expertise, and so on. Okay. So this primary members governance has a key role in ITU system. So in telecommunication governance, global telecommunication governance, the important and the critical decision making is made by delegates from each government of each state. System of ITU. Basically, ITU has three governing bodies. The first one, the most important one, is a plenipotentiary conference. This is the plenipotentiary conference is making a critical
critical, strategic, and political decision making for the ICT in the global market. And the council is maintaining the IT system and produce a working level policies and strategies and coordinating the activities around the IT system. It's something like boarding. Council is something like boarding board of private companies. And it has world conferences, several world conferences, like radio communication conferences. If you take an example, radio communication conferences is making a very, very important, a critical decision making for the wavelength. Okay. Electromagnetic wavelength, wireless wavelengths. Nowadays, the electromagnetic waves is getting more and more important because we are moving into a mobile era. So this conference is very important. And this conference is producing many recommendations or standards and guidance for the international global telecommunication industries. And the conference name is WRC like 2000. Last year, the year before last year, 2014, the WRC was held in Seoul, Korea, and around 2,000 people got together to allocate the electromagnetic wavelength for the fourth generation wireless network and fifth generation wireless networks. As such, the World Conference is doing very, very important role in making recommendations, specification, and guidances for the telecommunication infrastructure. So basically, ITU has three governing bodies: Plenipotentiary Conference, Council, and World Conferences. Okay, this page shows how the ITU is structured. Okay, at the top there is a plenipotentiary conference. Okay, this plenipotentiary conference. At this conference, the delegation from each government come together and they make a final critical decision making for the global telecommunication governance or the global telecommunications infrastructure. And as I said, we have council. Okay, council is all members for of the private companies. This council is running three sectors. Okay, the first one is radio communication sectors. Okay. Second is telecommunication sectors. Third one is telecommunication development centers. Okay, let me explain the function of each sector. Radio communication sectors. These are managing the electromagnetic wavelength for the global telecommunication infrastructure. And this sector is getting more and more important because we are moving into more
sector is producing standard or specification or recommendations for the interoperability for the global telecommunication infrastructure. Without international interoperability, the world telecommunication network doesn't work. So this sector is very important to secure the interoperability of the telecommunication network. Thirdly, there's another very important function, telecommunication development sectors. This sector specifically is for the developing countries, like countries in Africa, countries in South America, underdeveloped country. This sector is for assisting the underdeveloped countries to develop their own infrastructure or their own human resources. As such, this sector is assisting each government to develop a right strategy, right policies to develop a telecommunication infrastructure for their own, telecommunication infrastructure. Okay, as such, we have three important functional sectors under the Council. Okay, to the left, to the right, we have world conferences on international telecommunications. Okay, I told you the radio communication conferences and the telecommunication policy conferences. Those conferences is maintained, is convened by ITU to coordinate the right direction or right policy for the telecommunication infrastructure. ITU, okay? Parliament, I talked about already. Okay, the first important law is radio regulation, okay? Firstly, ITU is managing the electromagnetic field, electromagnetic wavelength for the interoperability or to escape a unreasonable interference between wireless networks. So radio regulation is a very important role of ITU. And secondly, standardization. Okay. For this standardization, ITU they produced a booklet in terms of recommendations, ITU recommendations. ITU recommendations shows you the standards or guidelines or best practice for the international telecommunication network, infrastructure or operation. So this standardization activity is very essential and inevitable to secure seamless interworking of systems on a global basis. And this ITU recommendations contains technical characteristics or specifications, operation procedures or best practices.
services. So this ITU recommendations provides a direction to develop a telecommunication network or infrastructure or telecommunications operations. Okay. Third wall of ITU is development. Okay. So ITU is assisting developing countries to develop their own infrastructure within their countries. So their assistance is for improving telecommunication infrastructure in the developing world, or to catalyst for forging development partnerships, or increasing the awareness of today's ICT technologies. In this way, ITU is assisting developing countries to develop right strategy or policy for their own telecommunication infrastructure. Okay. Radio or communication sector. This is for to ensure the efficient use of radio frequency spectrum and satellite orbit. Okay, the radio frequency spectrum has to be managed globally because if you don't use it is in other way, you are going to run into interferences. So you cannot use the radio frequency spectrums very efficient manner. And another one which is very important for the radio communication sector's function is management of satellite orbit. Okay, so there in the ITU is managing the satellite orbit, and in the satellite orbit, there is a spot which is designated to a specific countries. In Korea, we have a specific spot. You can launch a satellite to the spot, which is called space segment. Okay, that space segment is the space segment is something like a space, a room for you to launch your satellite to a satellite there. So that space segment is managed globally. So that is a very important function of radio communication sector. And radio communication sector is carrying out many studies and adopt recommendations on radio communication matters. Okay. Specifically, recently they produced radio communication recommendations for 4G wireless network and 5G wireless network. Okay, these functions is very important and strategic functions of the radio communication sector. So radio communication sector is producing recommendations or specification for 4G wireless network or 5G wireless network. And this function is very important in as we go into mobile era.
radio spectrum or efficient management for the space segment. This radio communication sector is holding World Radio Communication Conference. World Radio Communication Conference. I think this World Radio Communication Conference is being held once in 4 years. Okay, the last one was held in South Korea in 2014. So next World Radio Communication Conference is going to be in 2018. Okay, and this World Radio Communication Conferences is approving the recommendations. So the radio communication sector, they are running a World Radio Communication Conference. Through those conferences, they produce the specification, guidance, and they manage the efficient management for the radio spectrum, space segment, and the maintaining the interoperability among the global wireless networks around the global market. Okay, that is what the radio communication sector is doing. Okay, secondly, the ITU standardization sector. This is what this word stands for. This sector is producing standardization. Okay, and for the standardization, they are running many study groups. Okay, so if they want some interoperability between international telecommunication network, they form a study group for that interoperability, and they produce recommendations or standardization. Okay, so basically, the way of doing their business is a study group. They are maintaining a study group. Okay, and what they produce is ITUT recommendations. Okay, this recommendations contains standardization or recommendations or best practice. So ITUT recommendations shows you how the right way, right direction to maintain the worldwide interoperability of telecommunication networks. And so these activities, study groups, and producing the ITUT recommendation, these activities are very critical to maintain the interoperability of ICT. Okay, so ITU standardization sector is very important in terms of producing the standardization of for the global network infrastructure. And another one, the international ITU standardization sector is doing is they coordinate the terminology, and their terminology, and they ensure the jargon. They ensure the worldwide jargon is they ensure that each delegate or each country, they speak the same language for the ICT network or devices. In this way, they produce a more harmonized
development of the ICT infrastructure. Those are what the international standardization sector is doing within ITU regime. Okay, so the ITU is doing telecommunication development assistance. Okay, I told you this is to foster the international cooperation or coordinating the assistance or helping the developing countries to develop a right policy or right direction for the development of their telecommunication infrastructure. So ITU is producing a lot of recommendations, or they are spending a lot of money and spending a lot of resources to assist developing underdeveloped countries. Okay. Spectrum regulation. This is very important function of ITU, and this function is the most important function of ITU because the spectrum allocation is at stake. Okay, because many countries has a very keen attention about spectrum allocation or spectrum regulation because nowadays most governments they are doing much effort. They have put much effort and much resources to develop a wireless telecommunication infrastructure. In those processes, they need more spectrum. Okay, but the spectrum allocation cannot do. Each government cannot do spectrum allocation on their own. They have to allocate the spectrum in accordance with the global governance of the spectrum regulation. Okay. This shows you the framework for spectrum regulation. Top level, international radio regulation, ITU, telecommunication union, ITU radio regulation is the regulation which is governing the world global order for the electromagnetic wavelength spectrum. And then we have regional regulation, okay, and then we have national regulations. We have three layers. Top, the global, second layer is regional regulation. Thirdly, we have national regulation in the bottom. So when you form national regulations for the wavelengths, you have to refer to the global regulation, which is set up by ITU through the worldwide radio conferences, which is run by the radio communication sector of ITU. Okay. This page gives you more easy way to understand the hierarchical international governance for the radio spectrum. Okay, on top, there's a global radio allocation, and this frequency allocation is Article 85
S5 is in the global radio regulation, and according to this article, they set up a worldwide allocation policies for the wavelength spectrum. This is done by ITU, specifically ITU, radio communication sector. And then according to this worldwide regulation, the regional governing body, they do their own allocation, and nations like Korea, Moldova, United States, UK, they do their own frequency regulation in accordance with the worldwide regulation, radio communication order. Okay. Again, this page shows a more geographical, more easy way to understand the geographical format. Okay, we have ITU, global level. Okay, so ITU, International Telecommunication Union, they produce global policy or global allocation for the wavelength, and we have regional governing bodies for the North America, South America. This set should be for Europe, and this should be Russia and Central Asian countries. Where's Moldova? I think Moldova should be here. Okay, you're part of Europe, I guess. Okay, I think Moldova should be among these countries. And Africa, and we have Asia Pacific. Хотела чтить undeva до школы. Korea belongs to this group, regional Africa body. Nu știu nimic, aici e regional. Da, la care la european, comitet sau ăla este American sport. El a spus că pe la european, domnul Virgil spune că poate la noi cu Eu de asta nu știu ce e lectorul european. Nu de asta, nu de Noi suntem în clasa suntem geografic. Liniștește-te cu asta că e geografic în clasă. Nu eu cu geograf, aici abia și faci. This means AM radio should use this spectrum, and the TV should use this spectrum, and microwaves should use those spectrum. And this way, the use of the frequency spectrum is designated, allocated prior to the actual usage. Okay, those allocation is done globally first. Okay, so at the bottom you could see the allocation for the definition of the wavelength. You have very low frequency, medium frequency, high frequency, very high frequency, ultra high frequency, super high frequency, extreme high frequency, microwave frequency. So frequency spectrum is allocated for each use. For each use such as TV, radio,
global level done by ITU. Okay, this gives you more, more specific wavelength spectrum allocation map. Okay, what do we have? We have VHF. VHF is for television, and UHF, ultra high frequency, this is for again television, and we have super high frequency, this basically for the microwave or satellite, and nowadays 5G wireless telecommunications. In this way, the wavelength is allocated prior to the actual use at the global level by ITU, specifically radio communication sector of the ITU. Those global level allocation, each country allocates radio frequency. So this gives you the example of the Korean allocation, United States, Japan, and UK allocation. So we in Korea we allocate channel 1 through 4 here, channel 5 through 8 here, and FM radio, and channel 7 and 18, and channel 14 to 1880. I cannot see that because now I become a far side. I'm sorry. So in this way, Korean government is allocating the frequency. This example shows you VHF and UHF cases only. In this way, Korean government is allocating the frequencies for each use. And same for the United States government, and same for the Japan and the United States. Okay? Главное питание по модели Cosa Gralis include integrația 85 până la 100. Da, eu n-am gândit de aia. Mai mult tot la Marea Britanie, 85. Okay, so each government has this spectrum allocation map, and this spectrum allocation should be in accordance with the basic global allocation, which is produced by ITU. Okay, that is the global governance of the radio spectrum to maintain a Ei, dar să încerci știert, mă, din Irina, să oprești. Irina, din la stânga la dreapta, de sus în jos. Cucu? Dar e obiect. E pauză, da? Dar nu a spus că e pauză. Я încă grăie. Dați-i не беспокоить, что это. Принять. Okay, the line was disconnected. So, okay, what is next? Oh, okay. So, okay. Let me take 10 minutes break at this moment. So, I'd like to convene this class again after 10 minutes break. Thank you. Ти рок 94. Нафига мы его подсоединили? Nevada que... Сейчас.
Uitați-l bilet, puteam profesor eu când vine la Moldova, așa că eu trebuie să spun cum trebuie să vii și trebuie să vin profesor și Cel mai repede ajungi prin Australia. Ei, direct. Dar te duci în America și apoi zbori în Australia. Rezervația numai român nu era în engleză și mă a făcut engleză. Dar cum zbori? În Ucraina sau în București? Ori în Turcia? Frankfurt. La nemți? Da. Așa e oprit. Fii atent cu nemții să nu știi scala de jumătate de oră, ca să alegi, ca proletiști ca cu fanieră în E de Paris. jumătate de oră. Și Nu cum îți ești? alegi o scală așa mică. Alegi o scală mai mare. Ei, că eu am de ales. Tu ne-ai mai ales și-o fost. Irina, tu n-ai să reușești pur și simplu. Până nu poți face vama și... Tu n-ai să reușești de la una la alta. Hai, dar ia să coadă că nu o să strâgi, dai platou la Ion. Cu asta. Принципал чемодана с нечем вообще. La чемодан poți să ajung. Да я такая, еще не часа у нас, и да, у меня трял. Dar dacă vrei să ajungi чемодан, suși tot чемодан și gata, să știi că e să ajungi. Dar чемодан este sigur ca să ajungă, sui чемодан, dar unde vrei să faci scala? Frankfurt. Dar până mai ăsta și erau cu 850 de euro, că altfel nu era. Dar cum la Frankfurt? Istanbul? Corect. Ce stau? E Istanbul acolo e mai scumpă, acolo e mai uitat alții bileti. Până în Istanbul, așa faci. Nii, dar Clar, la Frankfurt Dar din tu i-am mai dat fapt. comandă de Cel mai ieftin la Frankfurt. eu de aici în Frankfurt deja e 850 de euro. Și dus și întors. Dus întors. Irina, tu i-am mai dat comandă de bilet? Da. Corect, mai vreme. Încă nu târziu, schimbă-le. Ți-a să ajung pe scala Făcut jumătate de oră. reconfigurarea serverului s-o deschis. Dar la Istanbul? Și am început și era un băiat. La Istanbul am găsit în altă parte, dar mult mai scump. Care de tot nu s-o Dar nu se merge cu bilet, dar știu cum e dat era scump. Era un pare că la... Mai mult de mine. Mai mult de mine. Cine din voi? Ei, neatu, cum ne-au dat de bani și ei ne-au spus în lor, eu cum am transferat în pare că 1280 de euro. Păi, tu șcaleaua-ți, eu dacă trebuie să faci de euro deasupra, da? Nu, dar eu de acolo trebuie să mai ajung cu autobuzul. Ți-ai țăhit 1000 de euro pentru... Hai, dar Da? tu clarifici, tu pune pentru iunie să faci. Cum a Noi spus doamna urmă director, găsim și niște bani să $1480 plătim în altă Școală. Pentru școală și pentru mâncare și cazare și 1480 pentru... 1480 pentru cum? Ei, de fapt, ei ne-au spus între lor, dar cursul se schimbă, El de asta permite și transmisia și permite... Ei, și acum mare diferență. Nu, la noi și valuta e stabilă. E stabilă, așa. Da, la noi e stabil. Eu cum am transferat între noi, știi? Degrabă să fie susținerile tezelor de la noi și asta trebuie trimis și... Nu de trimis, Și asta acolo să e zicem trecut direct, tare să greu trimite, să vama faci să legătură fie și să acolo. trimite la... Dacă îi faci jumătate CES la o Trimite la Frankfurt, care e cel mai mare aeroport. Cel mai mare? Da, cel mai mare. Și acolo să... Dar ceva e mai inclus. Trebuie să faci check-in-ul. Dar eu oricum e fără... Trebuie plătit online, dacă poți. E fără bilet că n-au să pleci, nu dacă eu și acolo, eu mă strădui la timp. Îi pleacă fără și... El permite, dar nu știu de ce. Cred că sunt date în șervețel de urmă la... Eu nu trecut pentru un split și nu știu de ce. Nu știu de ce nu coincid... Să duci avion. Eu am zis că avionul s-a reținut o oră. Nu mă spui, tu nu să mă încurajez, tu mă spari. Eu nu-ți spun, eu ți-ți dau sfaturi bune, dar tu fă și vrei. Dar pe Eu YouTube tot e așa ușor am de comandă trimis, și ne-am spus să nu iei scală, deci nu adică Trebuie să aibă sistemul ăsta, Foarte greu să găsești. terminalele. nu, el are funcție de streaming direct. Porți și care avionă. Păi da. Și unul pe șeful de Nu știu cine nu streaming. Nu poate să kilometri. n-am mai terminat de pământ. Ei, câți kilometri acolo? Da. Mai mult de vreo... Dar pe aveți licența la noi? Nu stai Eu știu că e cu licență, dar Noi aveam luat-o... Noi când am luat de ăsta, ne-a dat... Таможня să treci. Și e spus că este cu vară și cu multă. Cu aeroportul este. reducere pentru chiar mi-a dat. streaming, Și da? acolo nu trebuie cum tu ești. Până la kilometri eu să înțeleg, ba un, ba altul greș. Și acolo trebuie să faci check-in. Da? Deci să pleci la Frankfurt, dar felul online dacă poți. Să-ți faci un Online se poate? Poți faci, da. Dar te duci acolo, te prezinți, mă arăți. Dar oricum că să prezinți, oricum stai în rând. Dar nu stai în rând? Oricum stai în rând. Corect, dar stai, nu-i două stai în rând, nu la check-in la bagaje. Dar e bagajul să-l dai de aici. E dacă îl dai de aici, e scapă de bagaj. Să ai rucsac cu tine, niciodată să nu porți geantă, rucsac. Mai răbdei să alegi. Eu serios vorbesc. Ai că serios vorbești. Să dai
bagajul de aici și stai din... Și să alegi încălțăminte care să nu picăie. De metal? Fără metal. Asta iar ție timp. Asta trebuie să te descalți. Auzi, ție timp. Стену тотали, mă scuzați, totali și eu și trebuie să mai zbraci de... Curava să... Dar n-am curent, nu-mi place curent. Țepcă la gât ai? Accent. Nu? Tot trebuie să scot. Inel, cercei, tot trebuie să scot. Привет, nici ceas, nici nu trebuie să ai. Dar eu ceas n-am. Mobilul, laptopul, tot îl scoți acolo. Tu te duci cu laptopul, cu tableta, tu tot îl scoți acolo. Când treci vama, tu tot scoți, pui într-o cutie și apoi în altă cutie pui geanta și dacă îți pică încălțăminte, între a treia cutie și tu te duci și sculți să treci. Asta iar ție timp. Ești serios, mă pricăliți? Nu îți pricălește nimeni. Eu просто niciodată n-am zburat. Irina, ce nimeni nu pricălește. Ce nimeni nu pricălește. Потом аж садочать, вон форме. Подумаешь, что Ирина с Келтой еще в Потом аж cu Irina mai puțin 3 săptămâni dormi acolo. Mi-a face Nu știu, mai speri bani. Nu pierde, cum să ai? Nu pierd eu, da. Mă întoarce înapoi. 3 săptămâni. Nu, asta poate întoarce. Tu 3 nici săptămâni. încolo, nici încoace, dar trebuie să achizi ceva. Sau încolo să ai bani, numai decât să ai bani cu tine. Nu mai puțin de 300 de euro. Stai leacă, dar după aceea să citesc ieșea, scrisoarea. Tu что, команда билетele, nu? Da. Dar când trebuie să duci? Când trebuie să duci? Și da, trebuie să pleci. Pe 23 plec, pe 24 și acolo, iulie. 23 iulie. Până atunci vezi, poate nu, dar cum nu spune, jumătate de oră e puțin. Puțin, Irina, tu n-ai să reușești. Pur și simplu trebuie să trăi într-o parte, să trăiești și apoi urmă trebuie să treacă în partea cealaltă, dar aici nu ești și numai tu. Ia n-am și mă uit încă o dată și mai este. E chestia asta, mi-a spus o persoană care într-adevăr zboară, nu ca mine, știi, odată am ieșit la Bugor și gata, eu sunt cu taia. Știu că alții stau 4 ceasuri la unul la altul și Eu au am venit reușit. în Paris. Și șed, Sara, cu escala în Turcia. În Turcia am hotel, tot țață, tot ghini. Hopa, în din Chișinău, avionul se reține pe o oră. Super. Zașibis. Peste o oră eu mă urc, până am găsit hotelul, pe scurt eu am dormit o oră sau două. Normal, dar să tu ai plătit hotelul. Nu, n-am achitat, pentru mine pe țoi. A, Dar ai zătă taxiul l-am achitat. Mă zac cu telefoane acolo, zic, dați-mi pași că eu vreau să dorm. Două ore am dormit, pe urmă am zburat în Paris, poftim. Și prin Turcia, dar și justocă, la noi și nu Paris direct? Este, da, eu nu știu cum zboară iurea. Dar dacă alegem escala prin Frankfurt pe jumătate de oră, avem să... Era fi Adios, amigo! Era să spui precis, cu detalii fixe jumătate de oră la Frankfurt și înseamnă când zbor la Frankfurt. Flight time este timp liber. 30 de minute. Și în partea și el... Nu ții omul ăsta că mai ghindă, nu înțeleg. Leo Grand Hotel, asta unde? Vis-a-vis de Sun City? Da. Mersi. Și înapoi tot mai verifici la... Tot timpul verifici, și încolo și înapoi și... Acolo să am jumătate de oră, iacă, dintre... Поверь мне, только он nice стаж. 15 minute în câbiură? Nu, care 15 minute, dar mă să ajung acolo și gata. Aici e încolo, eu ajung aici. Asta deja e înapoi. Tu până când să găsești pe unde să te duci? Dacă eu vieți, tu decolezi la 7. La 7 dimineața și aici. la 8 jumate acolo e. Da. Dar 7 poate și ora lor sau e ora locală, care convine? Ora lor. De-am gata acolo ajungi pe ora lor. 30 minute, dar timp liber, dacă de aici. Nu, e... Nu, acolo de-am gata. La noi decolez la 7, da? Înțeleg, și acolo ajung la 8:30, înseamnă că ies pe la 7:45 Irina, mă dar eu pornesc. nu înțeleg, n-am că ți-ai ales prin Frankfurt, dar oricum nu tu achiți. Și tu de mine întreb încă acolo cheltuielile încă pentru drum. Înțelegi? Eu trebuie să încap în pe astea. Eu Iar te în înțeleg. autobuz. Eu te înțeleg. Eu ți-ți urez mari succes. Înseamnă că ies că de acolo mă pornesc la 7:45, înseamnă că mai mult 30 de minute. Tu de aici la 7. Da. Tu acolo ajungi pe la Eu am ora înțeles, lor. eu am înțeles. Deci sunt 2 ore să zbor până la Frankfurt. Și înseamnă că eu de acolo mă pornesc chiar la 7:45 până la 11, dar cine arată și timp liber 30 de minute? Te-ai urcat acolo? Vezi că deci la 7:45 mă pornesc. Sunt care, uite, el ajunge la 7:45, cred că tot e ora Frankfurt, nu? Da.
Da, ajungi la Frankfurt ora 8:30 la de zboară 2 ore jumate până la Frankfurt. Pentru că Germania, dacă mă gândesc pe fusul orar, e cu o oră să mai urmă ca noi. Flight time asta atâta cât tu zbori. A, cât zbor? Da, flight time. 30 minute zbor? Da. Ei, hai, 30 La minute. tine e scala până la 5. Da. Nu cred că de acolo ce faci 15 minute ajung este, nu. Nu, ceva de așa nu Face e. ceva de tot. De că aici e interesant. Iată, Frankfurt și ai tu reușești. Așa cu... München, iată. Nu reușesc. Așa și eu noapte trebuie să stau la practic. Nu, 13 august, 13 august, pur și simplu. 14 trebuia să mă punesc, puneți la 50 și nu. Oho, deci ai de așteptat la ghinșurul, nu? Ei, lasă. Păi doar не prin aeroport. Acum ai stări, care de poveste. Până ai sâmbri prin toate dictiuri. A, ce să ai și Să bani mai iau de și bani pentru licitele, da. De ce îți spun, uite, că Asta nu e scala. nu e scală. Înseamnă că ai reușești, uite, mă la Frankfurt și cum să zbor pe ora Frankfurtului. Dacă ies, dar cine arată timpul ăsta 30 minute și asta flight time, ce înseamnă așa? Flight time e ora de cât tu zbori, dar Dar nu, până la Frankfurt nu se joacă, la Kiev să zboară, la Odessa să zboară 30 Care și minute. înseamnă flight time ăsta? Dar ție nu ți-o trimis încă pe asta de ciclat. Dar scrie chiar, uite, translate. În Kiev, Nu mai Ce? nu, și noi internațional la 6. la 7. Și tu uite, Dar tu la ora 5 ne-am trece la avion. nu te duci la 5. Uite la 5 jumătate, la 6, așa și acolo. Nu, chiar și la 5. Poți acolo la 5 n-ai și căta. N-ai că N-ai și căta acolo te-ți dorm. ai moldoventic. La în aeroport. Asta cum am fost eu. La 3 de noapte și ședem ca țuți, că trebuie să zbor la 6. Молдавия. Timp de zbor 30 minute. Spun, dar asta nu e scală. Cred că la tine e scală, mergi așa. Are timp. Am timp. Aici, într-adevăr, ai timp. Dacă de aici până aici am timp. Așa Da, fi gândit. Прикольно. E că acolo când să vină de la Frankfurt la... Dar deși la ora 6, 7 ori, casam 2 ori și o leagă. 2 ori și 25 de minute. Ирина, Da. просто что? Ну, сидим долго каскад. Долго. Алла, класс. 30 минут. Орыш 30 минут. Чем по зборі можете даже не тебя. Каскад. А что еще говоришь, чем сейчас збор? Aha. Еще говоришь, поездки практики. Înseamnă că noi suntem cu Frankfurt în același fus orar. Dacă Nu. Da, dacă o oră și 37 și plus o oră 30 și 8:30. Eu nu cred că noi suntem cu Frankfurt într-același fus orar. Noi Da, suntem sau da. cu o oră încolo sau Eu cu nu, o nu, oră dar încolo. e И dacă a scris o oră o oră 30 30 cu înseamnă, 8, da. cu 7 și cu 8:30 și 6 minute. Tu duci pe așa cum. O oră și 15 și o oră și 55. Не, что-то o oră și 55. A, da, fapt asta Și poate. plus o oră și 5 minute, și este timpul ea să dăm pe carte, da? Aici să găsești niște scaune acolo. Ți eu cu asta, nu? Nu ți poți să-ți dai. Dacă să-ți dai Petru în avion, să o ciocnești. Să pui... Или pe eu la aruncă. Și știm, Uite la dansa, nu vrei să spui sfaturi. A uite cu și zboară, tu vezi? Airbus 380. Ai văzut? Airbus 380. Și. Это не один și самый массовый самолет. Успокойся, că e oricum ideea asta, econom class. Econom clasă 1, dar în dere e... Da și timpul. dar nu sunt. Uite în cupă. Ты с Никитом перестишь. Așteaptă, fiindcă... Nu ți numai decât să ai bani cu tine. Până atunci încă nu s-o bori. Adică 10 ore să spune. Aia. E la locul noastră. Iată-l jos. Let me continue. Ale viața samă masă. Cel mai mare argument cu două niveluri. Da. Ai văzut?
example, in order to understand more more specifically about the ITO function for the telecommunications department. The question is, who is defining the 4G wireless network and who developed the 4G wireless network? Who defines the 4G network? ITU gives and ITU produces the specification for the 4G network. Who is developing the 4G? 4G is being developed by a consortium. And specifically in actual level, and the 4G, each device software is developing by the private company. Okay, let me talk about the interaction between ITU and consortium and private companies. Okay, in terms of the 4G network, ITU defines the 4G network. Okay, specifically speaking, ITUR. I told you the ITUR is radio communication sector of ITU, and those sector manages the frequency and space orbit or segment. Я клетки листать, казалось, все время с тобой так нет желания. Давай, ну понял. Ты не видишь, что для Наталья. This is the official name for the so-called 4G specification. 4G is more commercial or marketing terminology. The official terminology, the official word which is produced by ITU is INT Advanced Specification. That was produced in 2008. Okay? And okay, for the 3G specification, the specification of the 3G was produced by ITU in 2002, and the official terminology was INT 2000 specification. That was the official specification produced by ITUR in 2002 for 3G network. And 3G, 4G, this sequence of words are more marketing terminology. And INT 2000 or INT Advanced is official. Я кому Наталья vorbește? Mă ținem de unul mai vreau. Spune tot ce vrei, ca Я Катюша, eu vreau la mamă. Eu pe acasă nu trăiesc. Dar tu lăși specialitate. Dar nu cred să e nu mă gândesc niciodată și nu văd că le activăm să Și curat orașul, da? Orașul să fie curat, da? Da, colegii tăi vor să vină la această lecție. Dacă n-ați zis profesorul din Coreea, este mai vechi și nu? Atunci ele ești, puteți? Să vii să-i chem și să vor să-și pe șugăr, chiar că conversați să că... Dar eu nu. Da, data de 8 era să fie în Moldova. De 15 iulie era să fie în Moldova. Și de 8 era să fie și dar nu. Nu asta și nu faci tot asta. Chiar dacă ești dimineața, atunci de seară ți-o văd. Este dușe se spune că
Это за перекаром. So let me talk about a little more detail about INT Advanced, which is 4G specification requirement. So this requirement is produced by ITU, and the first requirement is the network should be IP network. There is no telephone network at 4G. Okay? 4G network is IP network. It is not a telecommunication network. That is defined by IT. Okay? Then without telephone network, how do you communicate? How do you communicate with your friend with voice? How do you talk with your friend? Using the LTE network. Okay? LTE is using voice over IP protocol to deal with the voice signal. As such, when it comes to the 4G network, when it comes to the INT Advanced network, it is solely IP network. It doesn't have a telephone network. Telephone system is gone in 4G network. Okay? That is a very clear specification described by ITU for this specification. And another one requires compatibility with the past generation. And another one is about speed. And this specification requires that it has to provide million bits per second for fast-moving media. Fast-moving media is somebody who is using 4G network within a fast-moving vehicle, say a fast-moving car. Let's say 60 kilometers per hour speed. Okay, those users, the INT Advanced network should provide million bit per second speed. Okay, that is very clear. And secondly, for the slow-moving users, like somebody who is working at his business in a room, or somebody who is walking, looking at pedestrians, walking along the road, slow-moving users should have 1 gigabit per second quality service. That is very clear. When a network provides a million bit per second for fast-moving users, 1 gigabit per second for slow-moving users, that network, that service is certified as a 4G network. That is very clear. And those specifications is produced by those requirement was listed in the specification of the INT Advanced network. And the last one, multimedia network. Okay, in this way, ITU provides a specific specification to certify for a certain network, 4G network, 5G network, or whatever. So those requirements, those specifications is being produced by ITU. Okay, so specification is being produced by ITU. And who is developing the 4G network, long-term evolution? Okay, this is 4G network. That is consortium, 3GPP.
standard and technical system is produced by consortium 3GPP. Okay? So 3GPP produced LTE specification for the 4G network, and 3GPP consortium applied to the ITU, and ITU certified those network, LTE network as INT advanced 4G network. Okay? That is the relationship between ITU level specification and consortium level standard build-up. Okay? So long-term evolution, long LTE is a terminology produced by 3GPP. Okay? So long-term evolution is not a official terminology. It is nothing but a commercial marketing terminology. Okay? So this LTE is being marketed as 4G services in the market. Okay, that is the structure. Okay, that is the relationship between specification, standard setting, and technology development. Okay, this is 3GPP organization partners. Okay, so I told you this is a consortium, private consortium, to develop a LTE for the INT advanced specification. So those organizations are participating from various countries like Japan, United States, China, Europe, Korea, Japan, and many other
which was governed by WTO regime. Okay, so WTO it has a very important agreement among the many countries, which is called Basic Telecommunication Agreement, and another one is Information Technology Agreement. Okay, so WTO, this organization has two international treaty. The first one is Basic Telecommunication Agreement. The second one is Information Technology Agreement. Okay, the Basic Telecommunication Agreement is for the telecommunication service trade across the border. Okay, it is not a product, but internet telecommunication service or telecommunication equipment trade across the border. Whereas the information technology agreement is for the devices like computer, smartphones, and many information technology devices. Okay, those so information technology agreement is to this international treaty is set up to promote international trade of computers or devices and so on across the border. Okay, so BTA is Basic Telecommunication Agreement. Okay, ITA is Information Telecommunication Agreement. These two international trade treaty is very important in order to promote or in order to give a right, a reasonable international trade and practice, okay, across the border. Let me talk about WTO agreement on basic telecommunication services. This international treaty was agreed upon in 1998. Okay. It is a part of fourth protocol of the General Agreement on Trade and Services, CURS. Okay, CURS is provide a reference model for the service trade, such as finance and tourism and legal services, whatever. Okay, so BTA, the Basic Telecommunication Service, is part of the protocol of the CURS. Okay, and it was agreed upon on February 5th, 1998, at the table of WTO. And this agreement facilitates the market access for the telecommunication equipment and vendors and service providers. Okay, so basically this agreement is for the telecommunication industries. So telecommunication industry to trade their services, their equipment across the border. That is what BT, Basic Telecommunication Services, stand for. And this Basic Telecommunication Services Agreement are producing very important WTO reference paper. It's a recommendation or model or best practice or whatever. So this provides a kind of model or guidance for the telecommunication service trade.
trade. And WTO is different from what ITU is doing. ITU is governing the telecommunication infrastructure, but WTO is governing the telecommunication service trade. That is different. ITU is for more about the infrastructure. WTO is more about service trade. So this setup, the foundation of WTO has much impact on the global market. Okay, so let me discuss about how this foundation of the WTO, initiation of the WTO regime is influential on the global market. How it is influential. How influential it is on the global market. For the
1970s, the telecommunication industry was the main budgetary income source. Okay, government providing the telecom and making a lot of fund to reinvest the telecommunication infrastructure and for other government, government power to develop our own
Mai